Safi, karibu tena mtazamaji, hapa ni Bonita Media na kama kawaida kwa majina anaitwa Boniface Owino. Sasa mtazamaji, wacha nianze na kuuliza hivi ya kwamba ni sisi wananchi ndio tumejiweka kiwango ambacho viongozi wanaona kwamba yani dhamana yetu haipo, ama shida iko wapi? Kwa sababu unakuja napata kwamba sasa hivi viongozi wanaweza wakatuambia chochote mradi tu tumewapa masikio ya kusikia, tumewapa masikio ya kusikiza wakizungumza, alafu baada ya kumaliza wanaondoka, wanaenda zao. Yale mambo ambayo wanatuambia sisi wenyewe hatuwezi tukaangalia tujiulize kwamba hawa watu ambao wanatuambia haya mambo ni yanawezekana ama ni ya kweli ama si kweli. Nazungumza hivi kwa sababu kuna hili swala ambalo limekuwa likienea sana ya kwamba Wajaluo wako kwenye serikali, mara Wakikuyu wako kwenye serikali, Waluya wako kwenye serikali. Haswa wakati ambapo William Samoei Ruto aliamua sasa kuleta kile ambacho kilikuwa inaitwa broad based government. Na broad based government imefanya Wajaluo sijui ni watatu sijui wangapi wakapata nafasi kwenye serikali, ambapo mmoja wao Mbadi amepata nafasi kubwa sana ya National Treasury. Alafu pia wanadai pia kaangukia Ministry of Energy pale. Kila kitu ambacho kimefurahisha watu walikuwa wanafurahia sana. Uliona jinsi ambavyo watu walikuwa wanasherehekea, Wajaluo walikuwa wanasherehekea pale wakisema kwamba wako kwenye serikali. Lakini kuna jambo fulani ambalo hawakuelewa kwamba John Mbadi pamoja na Wandai kuingia kwenye serikali haimaanishi kwamba Wajaluo wote wako kwenye serikali. Kwa sababu hata yule ambaye anatoka Ujaluo ni sasa hivi, niambie, tangia hawa watu wapate nafasi waingie kwenye serikali, ni utofauti gani wameleta pale ambapo wanatoka? Tangia Wandai aingie kwenye serikali, ni tofauti gani ameweka stima kila mahali? Sema kweli, barabara zimetengenezwa. Okay, tunajua kwamba yeye sio Ministry of Road and Transport, lakini si tulikuwa tunafurahia, watu walikuwa wanafurahia kwamba tayari sasa Wajaluo wako kwenye serikali. Ni nini haswa kimefanyika? Ni nini haswa wamekifanya ambacho hata sasa hivi tuseme sasa hivi kubaibadla kitu kifanyike na waondolewe? Ni nini haswa Wajaluo wanaweza wakafurahia na wasema kwamba enyewe tumeona wakati ambapo Wandai ama wakati ambapo Mbadi walikuwa kwenye serikali wametufanyia hii na hii na hii, tunashukuru. Kama ipo niambie tu ipo. Kama iko niambie tu yenyewe, boni hapa na tunajua Wandai amefanya hii. Na mimi nitakubaliana. Mimi sina shida. Mimi nitakubaliana na nyinyi. Lakini kuna narrative hapa ambayo ningependa tutoe kwa akili yetu kabisa. Hili jambo la kusema kwamba Wajaluo wako kwenye serikali, sio kila mtu yuko kwenye serikali. Watu ambao wako kwenye serikali ni Wandai pamoja na Mbadi. Ukienda kule Western, watu ambao wako kwenye serikali ni Oparanya, Mudavadi, Wetangula peke yake. Hao ndio wako kwenye serikali, wanaenjoy. Watu wengine wanaumia. Sasa hakuna jinsi ambavyo unaweza ukatumia mtu mmoja kujumuisha watu. Kwa sababu ukijaribu kuangalia Ujaluo ni barabara hazipo, viwanda havipo, hakuna kazi, vijana bado wanateseka tu jinsi ambavyo walikuwa wanateseka. Wale wana bodaboda pia wenye walikuwa wanafurahia bado wanateseka tu pale kuendesha bodaboda yao, hawajabadilishiwa stage, haijajengwa. Yaani kelele imebaki tu. Yaani saa hizi ni kitu hizi, alafu mjoni najiuliza kwamba kwani tuko kwenye kampeni muda manini? Sasa kuna jambo fulani hapa ambalo Prof.Fred Ogola anazungumzia. Hili swala tu la watu kusema kwamba Wajaluo wako kwenye serikali, mara Waluya wako kwenye serikali, ila hali tunajua ya kwamba hao watu hawapo kwenye serikali. Sisi tunajua kwamba watu ambao wako kwenye serikali Ujaluoni ni watu wawili watatu, sio kila mmoja. Kwa sababu sasa hizi niambie ya kwamba kitu kifanyike jinsi ambavyo nimesema, alafu Mbadi aache kazi ama achishwe kazi. Unafikiria Wajaluo watasherekea? Hata Wajaluo watamuita, wamsaidie, wampe hela, waseme kwamba wakati tulikuwa tunaingia kwenye serikali tulifurahia, sasa juu unatoka basi tukafurahia tena? Nani anaweza kufurahia akiondolewa kwenye serikali? Hamna. Ndio maana tunaona Gachagua bado anapiga mdomo, kwa sababu yani hadi hiyo kitu inamkula sana, hajielewi. Sasa ningependa tumsikize Fred Ogola, Professor Fred Ogola hapa jinsi ambavyo anazungumza. Alafu mtazamaji pia itakuwa vyema tukutane kwenye video ambayo inafuata, ama niambie hapo kwenye sehemu ya maoni ya kwamba wewe ujumbe huu umekufikiaje na nini haswa umekipata kutokana na hili swala la viongozi kusema kwamba watu wapo kwenye serikali na mambo inaendelea sawa sawa,
ila hali sisi ambao tuko kwenye ground, jinsi ambavyo ukashaka kuiweka ya kwamba ground is hostile. Jinsi ambavyo sisi wenye tuko kwenye ground tunajua kwamba mambo si mazuri. Tukutane kwenye video ambayo inafuata ikiwezekana. Nimekuwa wako Boniface Owino. Tazama. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today I want to address the Luo nation because there's a big perception saying that Luos are in government. They also think that the war against abduction, against forced disappearances, unlawful arrest, and killings of young people is not their war, therefore they should not fight it. They're also using this to justify the numbers that most of the people being abducted are from Mount Kenya, or maybe Eastern Kenya, or any other part of the world, or sometimes even from Rift Valley. Let me tell them that Kibet is from which country? It's from which area? Kibet is from Rift Valley. The president come from there. So why should Kibet be abducted if it is for Luo nation? The narrative that is spreading around is being spread by politicians who are coming from Luo Nyanza, who have been given something in their mouth, so they are speaking without using their brains. And that is the truth of the matter. I've heard people saying, oh, Luos are in government, ODM is in government. ODM is not in government. The people in government are just a chosen few. Those people saying Luos are in government, telling us money inalala kwa samaki. Kwani umeenda Homa Bay hata kuna watu, people who cannot afford fish. That's why fish is coming to Nairobi. People who can afford fish are actually non-Luos. Some of us grew up in Luo Nyanza, but fish used to be eaten once in a blue moon. We couldn't afford it just because we don't have the means to make money. I've also heard people saying that projects have been shifted from Mount Kenya and have been taken to Luo Nyanza. Mention one single project in Mount Kenya which has stalled and the money transferred from Mount Kenya to Luo Nyanza. To mention one. All those promises the president made in Luo Nyanza, I sat down and counted them. Luo Nyanza, Kisii, and Western Kenya is a total of 5.1 trillion shillings. Yet the national budget actually is the one which was passed was 4.2 trillion. I've also seen that the president has increased the budget allocation. Now the budget being discussed between 2024-2025 budget will be something about 4.5 trillion shillings. Yet people are being told we should cut our expenditures. What I'm telling you, my fellow Luo nation, that as one of the leaders of the Luo nation, let me tell you very clearly that there is no project which has shifted from Mount Kenya to Luo Nyanza. The only project which must have shifted from Mount Kenya to Luo Nyanza could actually be corruption, because that was happening. Money going to Luo counties and the rest, like the construction of the stadium, CI Stadium. Just let us know that they say Ruto constructed the stadium. If you go and look at the hill books, we show clearly that the money was constructed using the county money. All those guests you had there were at your cost. So the way they came in flamboyance there, it simply means very well that you are staying hungry. Well, these guests are being hosted, television money going to advertisements, to advertise the occasion, but for you are just watchers by, you are just passers by. Yet the people eating are the politicians which have elected. So I can tell you very well that it remains clear still that ODM is the largest company in Luo Nyanza. So unless that is the company that is now being invested on, then maybe you can say Luos are benefited. But as far as I'm concerned, I come from Ugenya, the roads are as bad as they are. If you go to some parts of Homa Bay, the same thing. You go to Migori, the same thing. You go to Kisumu, the feeder roads are as bad as they are. The economy of those regions have not woken up. I can tell you that even now, the county with the largest contribution to GDP as we stand remains Nakuru, followed by Mombasa. Kiambu has been number 1, number 2, number 3. We have not seen any county in Luo Nyanza emerging to beat any county from Mount Kenya in terms of contribution to GDP. That is it. Siaya is not even in top 10. Kisumu is not even number 8, yet Kisumu is a city. So Nakuru is ahead of Kisumu in terms of contribution to GDP. And Kisumu is behind Kiambu, which is just a town. Murang'a is ahead of Kisumu, Siaya, Homa Bay, and Migori combined. So, truth be said, you are just being given speeches. That's what you are getting, speeches. After 2027, if you continue buying these speeches, you remain only with speeches.
Because I can tell you there is no way the head of state can promise you a project worth 5.1 trillion when the national budget is 4.2 trillion national. Does it mean that he is even going to borrow money from other counties and take them to the 4 counties of Sierra? And now, when we make it even more interesting, the abductions and forceful disappearance and arrest are human rights issue. So it cannot even be a tribal issue. It's international issue. That's why the Kenya National Human Rights Commission is fighting it. As an intellectual, we cannot take it. And this is not politics. This is completely intellectual and academic, if you like, a governance issue. And we cannot accept to be pushed back by this administration on those things. Those are bare minimum. Whether you think that you have no freedom of expression, for us, worse still, we are talking about freedom of association. Some people even now fear to relate with us because we are saying the truth. We shall know the truth, and the truth shall set us free. My fellow Luo nation, this is the war on the soul and the heart of this country. You can't miss it. The fact that you have not won this war doesn't mean you give up. Quitting is not an option. Quitters are never winners. For us, we are ready to fight until the last drop of our blood, because that's the only way Jesus saved this world, by fighting and being hanged on the cross. It is by giving our life to the world that actually we get it back. So now, let us fight much. If we have been known to people who are fighting, let us not give up, because I can tell you, we're just about to win. And let me tell you what if Wodu Luo stands up and wins election 2027 against the sitting president? Because I can tell you, President William Ruto, if he does not go back and address the issues Kenyans are asking, there is no amount of coalition building. There's no amount of tribal mobilization. There's no amount of cabinet reshuffle that will ever salvage him, because the only person who can salvage him is Mkenya. Mkenya akikataa, amekataa. Na kwa sasa Mkenya amesema only 17% of Kenyans support the current regime. Kibaki struggled with 48% approval ratings when he went for election 2007. Now Ruto is going to face 17%, which means that 83% of Kenyans are not with him. How can he win this election? We are still waiting for a miracle. We're still waiting for a miracle. In fact, if Joe Biden was having 43% approval rating and Democratic Party advised him not to vie, what about somebody who has 17%? The advice is obvious. Thank you very much, Kenya. We love Kenya, and Kenya loves us back. Thank you.